మా డైరెక్టర్ అండి నాగ్ అశ్విన్. నమస్కారం అండి. అతను నా మొదటి సినిమా ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యంలో నన్ను లాంచ్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ నాగి గారు. నమస్కారం. అయ్యో. సో ఆ తర్వాత నాగి గారికి ఎందుకో ఈ కథ ఐడియా ఆయనకు పుట్టిందండి. సావిత్రి గారి కథ చేద్దామని ఆ ఐడియా తీసుకొని నాగి వారి శ్రీమతి గారి దగ్గరికి శ్రీమతి ప్రియాంకా దత్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ఆవిడ ఓకే అనింది. వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఈ మహానటి రోల్కి ఎవరు కరెక్ట్ అని వెతుకుతూ ఈ సూపర్ నటి కీర్తి సురేష్ని పట్టుకొని మహానటిని చేశారు. వెల్కమ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ షుడ్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ ఇన్ మై టీమ్ బై ద వే. దిస్ ఇస్ మై క్యాంప్. సో మీరు కొత్తగా వచ్చారు. ఈవెన్ దో నేను ఒక లీడ్ రోల్ ప్లే చేయలేదు, చిన్న రోల్ ప్లే చేశాను, బట్ మీరు డైరెక్ట్లీ లీడ్ రోల్ కొట్టేశారు. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ ద ఇంటర్వ్యూ. సో మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ నాగి. నా ప్రైమరీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు ఈ సినిమా అంటే నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ సినిమా చేద్దామని ఇంట్రెస్ట్? అంటే ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ కమ్స్ నార్మల్లీ ఏమో కదా. లైక్ వై ఫ్రమ్ వేర్ డిడ్ దిస్ ఈ థాట్? ఆర్ యూ అంటే మీరు మహానటి యూ సావిత్రి గారి ఫ్యాన్? డిడ్ యూ ఆవిడ చాలా స్టోరీ చదివావా, విన్నావా? ఆర్ యూ వై ఫ్రమ్ వేర్ డిడ్ దిస్ ఐడియా కమ్? Savitri gar fan for sure, but more than that, I think I'm a fan of that era also. Oh, you like the that 50s, that black and white, Patal Bhairavi, Missama, Maya Bazaar, the Vijayvani logo వస్తున్నప్పుడు ఆ శంఖము ఆ ఫ్లాగ్ ఊపుతుంటే I feel like as if I belong to that time. It's like such a amazing nostalgia. So with Savitri Gari's story, I have a chance to explore that and to revisit that era. And geniuses like KV Reddy is ఆయన అప్పుడు చేసిన సినిమాలు ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో తెలియదు, ఇంకా గ్రాఫిక్స్ తోటి అంటాను. హీ డిడ్ దట్ స్టఫ్ విత్ నో గ్రాఫిక్స్. ఇప్పుడు గ్రాఫిక్స్ సీజీఎల్ కంపెనీలు పెట్టుకొని కూడా ఇట్స్ పెయిన్. యూ డోంట్ నో హౌ టు డూ దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇట్ వోంట్ బి యాజ్ స్మూత్ యాజ్ వాట్ హీ మేనేజ్. LV Prasad, all such genius directors, writers, entrepreneurs, actors. That is the birth of our film industry. The film industry was born in the 48-49 when people stopped making silent movies and they started making talkies with first devotional, then social, then alanti subjects. That's when Savitri garu entered the scene. She came in the talkie part only. She came in the talkie part. Just before her was Bhanumati garu. Okay. Anjali Devi garu, Bhanumati garu. Then she just joined after. So with her we track the history and the birth of Telugu cinema. So I found that very exciting. There's obviously a connection to Savitri garu and the work that she's done, and I'm a cinema చూసి, I'm a story చదివి విని చెప్పాలనుకోవడం ఒక్కటైతే దిస్ హోల్ థింగ్ ఇస్ అనదర్. సో ఆ పీరియడ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని ఆ పీరియడ్లో సావిత్రి గారి కథ. వాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ మోర్, సావిత్రి గారి film history or her personal life? Which bit of her? And to begin with, I knew only about her film industry, films that she did. But the idea to make a film was born only after I knew about her personal life. Like, I think there was a book which somebody had gifted my grandmom, and she was reading it. So just looking through the pictures of that book, photos justunte, there's pictures of Savitri with Nehru, with Indira Gandhi, with some foreign actress. Who's playing Nehru in Mahanati? Ever చేయలేదు. No political affiliations. Okay. So there's so many things anamata, like. And then I learned that she was a race car driver. Oh yeah. And that she actually and that she actually won a few races, like in Sholavaram, like not just like visiting the races. Yeah. Oh, she won races. Yeah, it's not like she collected or she was visiting the racetrack. She drove an actual race car. Yeah, there was this old actress Geetanjali garu was telling me that there's this one railway crossing that goes to Vijayvani from wherever, Habibullah Road or something. So akkada sometimes when she used to sit with Savitri garu in the car, just by mistake, if that railway crossing bell gottin ankondi, she'll accelerate to beat that railway crossing and go.
అందరికి ప్యాక్ అయ్యేదంట. ఇఫ్ దే ఆర్ గెటింగ్ లేట్ టు ద స్టూడియో దే వోంట్ గో విత్ సావిత్రి గారు. కానీ ఆ టైంలో ఉమెన్ కార్ డ్రైవ్ చేయడం అండ్ ఆల్ వాజ్ ఇట్ అ నార్మల్ థింగ్? Definitely wasn't normal. There would have been few, but Savitri was one of them. Yeah. Only one of the few for sure. And apparently when she used to have outdoor shootings, she used to like drive by herself like 7-8 hours and Oh. She loved. So there was one rock star quality to her, which I felt was very cool actually. That's why even the main Mahanati song, I wanted it to be a tribute, like as if she was a rock star of today's time. So adedo balance cheskuntu rasam a song ni, but instead of just saying like reverential amma you are great ala gaakunda, I just wanted it to be like a celebration. So and once Nagi approached వన్స్ మీ దగ్గరకు వచ్చి ఈ రోల్ చేయమన్నప్పుడు ఇమీడియట్లీ అంటే మధ్యలో నా దగ్గరకు వచ్చి జెమినీ రోల్ ప్లే చేస్తాను ఒకసారి అడిగితే 3 days నేను కాన్స్టెంట్గా వెళ్ళి ఆ ఫిల్మ్ పీరియడ్ సినిమాలు చూడడం ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ దట్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ డిడ్ యూ హ్యావ్ టు డూ? ఎందుకంటే రియలైజ్డ్ సినిమాలు మనకు రిఫరెన్స్ ఉంది, బట్ దాని బయట యాజ్ పీపుల్ హౌ దే వర్ మన ఎవరికి తెలియదు. సో వాట్ డిడ్ యూ డూ టు లైక్ ఫిగర్ అవుట్ హౌ టు గెట్ హర్? So that's the first thing that came to my mind, you know, like movies of hers, we have sources, we can watch, and I have watched, so I know her. Kani that off-screen personality, you know, how do I know? So I spoke to Vijay Devarakonda, her daughter. She shared a lot of messages, and a few things were quite common within us, and she when she used to come to shoot, she used to share her personal memories. So you get that character out of that. I heard her that FM interview. Okay. So that's like some 2 minutes interview, but when you listen to that, you have one picture in mind of her character. She's like very playful, spontaneous, and something, a sense of humor. And also talked to a lot of people. Like once you sign the movie, you go somewhere, people will ask, hey, you are doing Savitri Garu's biopic, my grandmom used to say this, and they start pulling out stories, and my mom knew some stories. So putting all together, you get some picture in mind, and then I feel like, okay, this might be her character, and then you feel like, okay, after a point when you're at the sets, you feel like, okay, I'm going to give her a life. This must have been her. This must have been her character. And I used to ask a few things to him also. And in that book that he was talking about, he gave me that book. Yeah. So I don't read much books, but he did mark a few points in the book that he gave. So I just went through them. So in that book, it was about how she was as an actress, how she was as a person, like small things, like once she used to come in the set, that aura that she had, that positive vibe around her, and as an actor, how she was like very, her timing, her dialogue delivery, her modulation. So it had so many things. So you get one picture, So that was what was in my mind, when we did it. She was very popular for like comic timing, no? Yeah, sense of humor, no? Yeah. As in for everything, sense of humor for sure. Timing, as in timing. Normal life lo kuda normal life lo very like funny. there's so many little incidents like this. One thing we couldn't put in the movie was and also she had great memory of to remember dialogues and long lines, no? Yeah. Quite yeah.